war crimes naye era still government ya America tenavayo kulabika nti concludinga kwebyo naye nga bo babikkiriza. We got the sense from you, your persona, what you were having to say as spokesman, that you didn't really care as much as some people did about what was going on. I kind of wondered at times whether you were seeing the same images that we were seeing. Bamubuuza bwe wali mu government nga wali oyogera bilala wali tofaayo ku bantu ebyali bigenda maaso n'abantu kye boogera kubanga twalaba biwagenda maaso n'okulabika nti oyogera biwalaba nga buli lunaku buli lukya. Daily. Were you? To look at what was happening to children every day in that war? Nagamba nti bw'otunuulira ebituuka ku baana buli lunaku ku lutalo. And I did speak about this. Nenjogera ku namba zino nenjogera bino nembyogerako enfunda nnyingi era ne bwe nalinga ku podium nabyogeranga ebbanga ddene. Number of times from the podium about how difficult it was as a father, personally speaking, to watch what was happening in the war. So the State Department itself had concluded, not in these, they didn't phrase it in these terms, but I think I did at the podium a few times, had concluded that it was likely that Israel had committed war crimes. But nakkiriza nti Israel kituufu yakola war crimes. I do think it's almost certain that they have. Oyo babadde bamunyiga Sky News ku interview n'agamba kituufu bano bagenda maaso n'okulabika nti bakomitinga war crimes Abayisirayiri mu lwannanda olw'e Gaza mu lutalo olugenda maaso n'okubeera nti lutambula. Do you think what's going on in Gaza now is a genocide? I don't think it's a genocide, but I think I think it is without a doubt true that Israel has committed war crimes. You wouldn't have said that at the podium. Yeah, look, because when you're at the podium, you're not expressing your personal opinion. You're expressing the conclusions of the United States government. Amubuuza ekyo wali osobola okyogera ku podium. Nagamba ku podium oba to expressing your own opinion. Oba oleeta ekyo gavumenti y'eggwanga lya America kyekonkludinzeeko kyoba ojja okwogera naye mukadde kano siri mu gavumenti ya America era nzikiriza nti Israeli yakomitinga war crimes mu lutalo olwo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Israeli n'Abahamas oba n'oluwannanda olw'e Gaza so bwebito bwe biri. Kakati mu interview eno era agamba nti ebbanga lyonna abadde agenda maaso n'okulabika nti ayogera naye wali tubeera mu advocacy eya your own opinion wabula oyogera ekyo ekigenda okubeera nti kikiikirira gavumenti y'eggwanga lya America. Era ono ng'agamba you are the spokesperson for the president. Gwobeera omwogezi wa president administration obukulembeze bwonna gwobeera abwogerera era nga oteekwa kuyimirira ku position ey'obukulembeze ki kye bagamba era bw'obeera nga toli mu administration you can then give your own opinions. Bw'oba obudde mu gavumenti osobola okuwa opinion zo. Kati omuntu asobola okubeera mu gavumenti n'ogamba naye ali emmere nga gye tulya ng'ayogera birala nga ebyaguddewo birala ate ayogera birala. Kati omukulu n'agamba bwe yayogeranga kitegeeza nti yali mwogezi wa pulezidenti Joe Biden nga kyafulumya kyonna nga spokesperson owa State Department nga kijja kukiikirira obukulembeze bwa Biden, kijja kukiikirira gavumenti ya Biden. Nagamba naye kati siri mu administration oba bw'ofuluma mu administration ey'eggwanga osobola okuwa opinions zo naye wali tuba tetusobola kwogera opinions zaffe kyetusuubira ne kyetulaba ne bwe tuba tulabya amazima olina kwogera gavumenti kyeyagala. Matthew Miller. Kakati ne bamubuuza ku experience ye mu kuhandlinga issue eno gy'amanyi nti eriko amazima naye ng'alina kwogera birala. Nagamba nti waliwooko small and big disagreements mu bukulembeze bwa Joe Biden ku ngeri America gy'erina okudiiringa n'eggwanga erya Isiraeli. Abakulembeze ab'enjawulo mu America nga balina endowooza gye bawa ku butya America bw'eteekwa okudiiringa n'Omuyisiraeli mu kaseera kano Isiraeli ng'eri mu lutalo n'eggwanga erya Palestine. Era n'agamba nti ku ebyo ebimu byajjukira
agamba there were disagreements all along the way about how to handle policy. Some of those were big disagreements. Some of those were little disagreements. Ku ngeri poliisi yaabwe ng'Abamerika n'eggwanga erya Isirayiri eteekwa kubeera nti efaanana etya, enkolagana yaabwe ebeera etya, bagiwa ebyokulwanyisa, bavumire Isirayiri byekola, bagiwaane, bakole ki? Kati wabaawo okusika omugwa mu gavumenti, naye nga abali wabweru temusobola kitegeera nti munda waliwo okusika omugwa. Paka bwe baatuuka babeera ne big disagreements nga bakayana ku kinene kye batakanyizaako, then naga waliwo ne bye bakayanangako nga busonga butonotono busobola okuggwa amangu ddala, ne bakikutula ekyo ne kivaawo. Kakati kyova olaba yayogeranga birala, ne ku ssaawa ya leero ayogera birala. Era ono yavuddeyo n'ayogera n'abawaako kahinti katono nnyo ku bimu ku byali mu gavumenti ya Biden. Agamba mukiraba, waliwooko obunkenke obw'amaanyi wakati wa Joe Biden ne Secretary of State Anthony Blinken mu kiseera ekyo. Wadde mu interview ye yaganye okukyogera nti Isirayiri kyekola genocide, eri mu carrying out genocide, wabula yakkirizza nti wayinza okuba nga waliwo war crimes ezigenda mu maaso. Era n'agamba nti America erina okuba nga erina kye yakolawo okuteeka pressure ku Isirayiri okuyimiriza olutalo luno n'okwewala okutta enkumi n'enkumi z'abacivilian, innocent civilians who didn't want this war. Abantu ba bulijjo e Gaza, America yalemererwa, ekyo kyo yakikkiriza. Negamba nti bandibadde balina kye baakolawo bo ng'abakulembeze okuteeka pressure ku Muisirayiri okuyimiriza, naye kati byonna abyogera nga takyasobola kubizza mabega kubanga mu gavumenti takyalimu eya America. Gavumenti ye yavaako nga ne boosi we teyeesimbyewo, ate boosi mulwadde Joe Biden. Kakati ne Secretary of State Anthony Blinken naye yali boosi we ku sayidi emu oba endala. Kakati ye yakkiriza n'agamba kituufu waliwo war crimes ezigenda mu maaso oba ezagenda mu maaso wansi w'obukulembeze bwabwe. Bakireese emu ku discussion yabadde mu interview n'omukuto gwa Sky News. Kakati awo Abahamasi gwe basinzidde olunaku olwaleero ne bagamba kya buswavu era kiraga eggwanga erya America okubeera nti bali mabega wa bino byonna. Hamas egamba America yaswadde n'eswaluka. Officials okutandika okukkiriza nti waliwo war crimes mu Gaza. Bagamba nti ono yali spokesperson owa State Department wansi w'obukulembeze bwa Biden akkiriza nti Isirayiri yakola emisango gy'obwakalintalo, n'agamba eno important admission, kuno kukkiriza okwetaagisa oba okw'omugaso. Era Hamas n'egamba yo kigirwanya evumirira occupation y'eggwanga lya Isirayiri, n'agamba nti ebigambo ono bye yayogedde byokka Omumerika biyamba ensi yonna okutandika okuvumirira occupation ya Isirayiri n'okukonfaminga emisango egiddiziddwa Isirayiri n'okuexposing oba okulabisa obukulembeze obuli mu America. N'engeri America gyegezaako okulinnya ku mazima okubeera nti gavaayo wansi eri abo abali mu bukulembeze bwayo, n'okulemererwa okuyimiriza olutalo n'okuttibwa kw'abannansi oba abantu ba bulijjo batalina musango. Era okusinziira ku Hamas bagamba this admission not only condemns the occupation but also holds Washington
directly accountable as an actual partner in the war crimes and genocide perpetrated against our Palestinian people in Gaza Strip. Bateekwa okubeera nti America bagivunaana nga patano munene nnyo mu misango egyaddiziva eggwanga erya Isirairi n'ebikolwa ebyekitta abantu ebibadde e Palestine. America bamugatte wamu n'omu Isirairi nga bagamba nti America kino yakikola through funding, okwata ssente n'ewaayo, arming, okwata ebyokulwanyisa n'ewaayo, providing political and diplomatic protection, okutandika okozesa ebyobufuzi okudefendinga eggwanga erya America oba okuprotecting eggwanga erya Isirairi, then n'okukozesa diplomatic protection. Batula wansi ku meeza, America ngagamba ono mwana wange temukwatako, alina nsobi, alina musango gwe yali azizza. Kosa n'okubeera nti America yakola ekiyitibwa misleading media coverage, yasponsoringa emikutu egy'amawulire okuripotinga ebitaliiyo ku ground, biba Hamas. Lwaki tuwumulamu katono mumaze okutegeera ebyo? Oli agamba twali twogerera gavumenti, mu gavumenti toleeta ndowoozayo, yogera ekyo ekidefendinga bakama abo. Bamuyita Matthew Miller mu America. Nywaka kooko tudde. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kuyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share cook ekomyewo gwe ne bagayi bo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagayi abaakakufollowinga ne bali abaakufollowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 077078114 oba 0754 emikaaga esatu bisatu abiri mu musanvu. Bwetwogera ku Muzidalifa Logistics Limited tutegeeza kampuni n'esimpu eyakakasibwa mu mateeka okusaabaza emmaali yo. Bakusaabalisa emmaali yo okugija China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate olw'ennaku 5 okujja kutuusiza e Kampala. Basaabaza emmaali ey'omuntu ssekinoomu okukusaniya abangi mu bunene oba mu bugezi bwonna. Bakufunira omuntu akutambuza mu katale wamu n'okulambuza. Bakola custom clearance, bakuyamba kukuweereza basapulaya bo ssente, bakola ku separate bill wamu ne pivok. Bakukimu ku kisaawe weekwate ba Muzidalifa Logistics Limited basangibwa Kampala ku Ham Shopping Grounds Block A Sod 124. Bakubiri ku ssimu noti 7-8-38-88 oba 076-8-88-19 FM at 14. Bampita Sentamu Ibrahim Lubajja beera jjeza ku lw'emityana simanyi sina nangeri yengaba kugitematema kubanga puroguramu yonna eri ku paaro nagiwowodde ate nga nkola eya imaamu ekyeyune nga babuuzabuuza imaamu eyo bakuleetera ya busiraamu bw'okola kino kiki kyokola nga si kituufu ate ng'olowooza kituufu. Bwe nzija kuyoona omwana wange muyita mwana wange kubanga ab'embogo bye bamuzaala musaana ndeese wano okumulaba ku simumanyi sina gwe manyi ku paalo naye bwe ntuuka kweya abakyala abazira kubanga nze nkeera olukamwenda nkeera ku lulimbi lwange ntuuka ku ssaawa emu nengenda ne kalediyo kwange nkalina kasola kakati nenvayo ssaawa 4 nga ntandise okuwulira ate nakyo nekikola ki FM at 14. Amanya gange nze Babirye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication.
Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero. Essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Owange, nina embuuziyo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. The first edition of the Ekula Award is happening on the 7th of July 2025 at Pearl FM Radio, Old Kampala. Voting by listeners or followers will officially open on 30th May 2025. Catch the prestigious event live on Pearl FM platforms with the pre-award show and award ceremony on 7th July 2025. Ekula Awards, celebrating brand excellence. Ekula Awards. Sponsored by Mansour College of Health Sciences, healing the future. Kikumi mu musamba katonyeze mwenda Pal FM Ekula eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebale ddala batugoberera ali ate Haji Nyombi Mahmud ku Apple Skills Institute yawo mwebale nnyo mwebale ddala ne ba student bonna abasoma ebyamawulire ku Apple Skills mwebale nnyo okutugoberera. Apple Skills bagamba mugende eyo mutwaleyo abaana gwe nayagala okukola kino kye tukola osobola okugenda n'osooka n'osoma tojja kuva mu bbango ekikole nedda kijja kukaluubiriramuko naye bonna amala okubeera nti osoma n'osoma ebyamawulire n'obitegeera bulungi practical osoma okwatako bw'onoosoma ng'okwatako kigenda kubeera nti kikwanguyira abasinga mubeera eyo n'ogamba bannange Mr. Matovu njagala nange kola nga bwe mukola research oyo mumunoonya mutya tojja kiyiga nga tokisomye. Apple Skills Institute bakugamba twalayo omwana abeere nti munnange abangulwa basangibwa wano wansi wano ku Tag Hotel ku Martin Road kasooruka ku Martin Road gwava eri mu kibuga Kampala bw'otuuka ku poliisi ya Namirembe Road yambuka katono nnyo waggulu waliwo oluguudo oluvaako olwo oluweta lwe bayita Martin Road bw'onoolukwata ogenda tambulako kati niwoolaba ebisansa emiti gy'ebisansa giri ebiri ojja kulaba ekizimbe ekiri waggulu awo kiri mu langi ya orange in fact awaali Part of Africa Radio awo weewali Apple Skills Institute obeere nti otwalayo omwana abangulwe bulungi nnyo nnyini ddala nabwe kityo bagamba nti intake ey'okuwandiika abayizi abapya ekyagenda ddala mu maaso era abayizi bangi abeewandiisizza waliwo be baafulumizza kati batandise okubeera nti bakikuba ku mikutu egy'enjawulo. Apple Skills Institute kati ye institute ekulembera mu kusomesa ebyamawulire wano mu Uganda nabwe kityo bakugamba twalayo omwana asome okumanya ebisingawo ogenda kubakubirako ku 0754 225 0754 225 omwana agenda kuyiga okukwata kamera agenda kuyiga okukola obulango bwa video ne audio agenda kuyiga production wa radio ne TV agenda kuyiga okuweereza ku mpewo za radio agenda kuyiga okuzanya movies n'okuzeeditinga film making byonna abaana babisoma oyagala kutandika kulangira web ku mikutu emikwanira wala kuzimba website n'ebirala weekwate Apple Skills Institute nkugambye enamba eri 0754 225 0754 225 ye Apple Skills Institute beera nti otwala omwana asome oba okube ku namba eya 0200 9426 gwe nayagala okusoma ebyamawulire 07 rather 0200 9426 0200 9426 ye Apple Skills Institute ogenda kuvaayo ddala kituufu nga skills ozirina nga buli kyonna kyonna ekikolebwa wano mu radio kitegeera bulungi ddala nabwe kityo dduka misinde ogenda osome. Kakati tuddeyo e Gaza naye nga sinaddayo Gaza kankujjukize ne bannaffe bano aba Field House Hijja and Umrah Services
gwe wenna ayagala ogenda okukola emikolo egya umura ng'otambula n'aba Firdaus Hijja and Umrah Services be batambuza mu hijja batuuse bulungi ddala era abeetegekera kutandika mikolo olunaku olw'enkya. Kakati bagamba gwe wenna ayagala okutambula nabo mu umura eya August ne December bagenda kuyambako, genda kulambula ebifo ebyenjawulo ng'omaze okukola emikolo egya umura, bagenda kulambuza ebifo ebyenkizo si kunyumiriza bunyumiriza, ate era nga bagenda kusuza bulungi ddala mu ngeri eri comfortable, ate nga n'abakulambuza beebo bennyininyini abalina omukwano, mugenda kufuuka ba mukwano ate era baluganda nga mutuuse eri mu mikolo egya umura. Bagamba nti weekwate Firdaus Hijja and Umrah Services basangibwa Nakasero okuliraana Steel and Tube, balina abakugu mu kulabirira abakadde abateesobola bulungi na buli muntu yenna. Firdaus Hijja and Umrah Services be bokka abagenda okuwuliza nti ddala kituufu okoze umura. Okumanya ebisingawo bakubire ku nnamba ya 0703 89 823 0703 89 823 be bannaffe abo aba Firdaus Hijja and Umrah Services beera nti obeekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo wali eri ng'ogenze n'okola emikolo egya hijja ne umura. Ate bannaffe ab'amagumba Herbal Clinic bagenda kuyunga endwadde ez'amagumba zonna. Bagamba bamaze emyaka gye 50 nga bayunga bannayuganda. Kakati olumizibwa omugongo, olina goutsi, wafuna accident n'omenyeka ne bakuyunga n'otatereera bulungi, genda mu bakafulu bakutereeze. Wazimba mu nnyingo bakuleetedde ekizigo ekigenda okuyambako okutereera, bagaba n'ebitanda ne bakujjanjaba paka bwowona. Basange ku nkulungo ya Kabaka okuli Engalabi oba bakubire ku nnamba ya 0701 950065 0701950065 be bannaffe ab'amagumba Herbal Clinic. Ate bannaffe bano be ba Faiha High School bakugamba nti twalayo omwana asome ku Faiha High School, balina ne Faiha Primary School. Amasomero ago ga Dene Boarding g'abawala n'abalenzi, basomesa abaana eddiini ate munnange nga bafaayo nnyo ku kuyiga kwa buli mwana. Faiha High School bakugamba nti okumanya ebisingawo abakyali wali wennyininyini ku ssomero bw'otuuka Empererwe mu Trading Center, kwata ku luguudo oludda e Nammere oba mu Kiteezi, ojja kuvugako katono nnyo waggulu awo ojja kulaba ekipande ekinene ddala kiri ku mukono ogwa kkono kwe kuli n'essomero erya Faiha High School kw'ossa ne Faiha Primary School. Okumanya ebisingawo bakubire ku nnamba ya 0702 961943 0702961943 ye Faiha High School kw'ossa ne Faiha Primary School. Nsambya Furniture Center bakuleetedde ebibajje eby'omulembe. Bagamba nti bino babijja mu miti emigumu ddala, ojja kulowooza n'okulowooza nti babisuubudde bweru wa ggwanga, kumbe babikolera wano Nsambya Furniture Center. Kakati bagamba oyagala olubaawo olugumu ddala lw'ogenda okulamu omwango gw'oluggi oba oluggi lwennyininyini, oyagala ntebe, oyagala dining tables, oyagala bitanda, weekwata Nsambya Furniture Center. Basangibwa Nsambya ku luguudo lw'Eggaba, ate nga bw'ogula ebintu byabwe mu bungi bagenda kuwa transport wa bwereere. Oba bakubire ku nnamba ya 0752 16 77 37 0752 16 be bannaffe aba Nsambya Furniture Center. Tuddeyo e Gaza. Ebipya byongedde okuzuuka nti Palestine ebadde yafuuka testing ground ey'ebyokulwanyisa ebitundibwa ku mutendera gw'ensi yonna, era abakugu bakikoze ne bakola okunoonyereza ne bazuula nti Isirayiri akatale kaayo ak'ebyokulwanyisa mu mawanga ag'enjawulo kalinnye nnyo ng'olutalo lw'e Gaza lugenda mu maaso. Testi ey'ebyokulwanyisa ne experiment butya bwe bikola bikozeseddwa Gaza. Okusinziira ku mukutu ogwa Al Jazeera, interview yagenze maaso n'okulabika nti ekolebwa babadde balaga engeri military industry yazikoze profits ennyingi mu lutalo luno olw'e Gaza ez'eggwanga erya Isirayiri, era nga bakulaga nti olutalo luno olw'e Gaza lukoze ekiyitibwa turbo charge ey'ebyokulwanyisa.
kw'ossa ne booming military technology industries okubeera nti kati zitandise okukola amagoba mangi okuva mu weapons and surveillance systems system ezikola omulimu gw'okuketta kw'ossa n'ebyokulwanyisa ebizito naye nga bimaze kutestingibwa mu lutalo olugenda mu maaso mu luwannanda lw'e Gaza era ebyokulwanyisa bino order zitandise okujja ensi etandika okubeera nti ebigula nti tewalaba bwe twagenda ne tubwatula Han Yunis ne footage omugagga ne bamulaga nti kati kino ekyokulwanyisa bw'ogenda mu kifo bwe kinookola bwoti ogenda kutirimbula bwe bati era impact egenda kufaanana bweti ne bagamba mutuwe ekyo eggwanga ne ligamba mutuwe ekyo kaakati bakulaga nti Isirayiri gegamu ku mawanga agayina amagezi ag'ebyokulwanyisa nga bw'okiwulira bano bayina roolo nnene nga ba global arms innovator abayiiya ebyokulwanyisa ba innovator ab'ebyokulwanyisa era bakulaga nti obuyiiya bwabwe bweyongedde n'akatale ne kalinnya ak'ebyokulwanyisa byabwe wakati w'ennaku z'omwezi 7 Oktoba 2023 n'olunaku olwaleero era nga bakulaga some governments and corporations batandise okukola profits eziwerako okuva mu byokulwanyisa ka interview banka kuweeko sekendi nga 3 okawulireko kakoleddwa okay Gaza ebintu bwebiri building all these so-called targets meaning Hamas leaders, Hamas militants. And October 7 happened and the floodgates opened. In other words, there was a desire, as sources had told me, I was in Israel and Palestine last year, and other sources have told me as well, the key aim was not going after Hamas, it was revenge. It was literal mass destruction, and we've seen that. I mean, Gaza now no longer exists in any form. Omukulu oyo ng'agamba nze gwolaba naliko mu Gaza omwaka guli bwe twawunzika naliko mu Israel naliko Gaza naye balina ekigambo kye bakozesa kye bayita target nti target bagamba tugenda kutagetinga mu Hamas tugende maaso n'okulabika nti tumukuba kumbe kye baliko si kutagetinga mu Hamas wabula total destruction kugenda maaso n'okulabika nti basaanyaawo n'agamba nze gwolaba naliyoko way. And AI was used to find so-called acceptable targets. Targets could mean a Hamas militant, but it also could mean a school. N'agamba nti tageti zisobola okutegeeza abalwanya ba Hamas oba tageti esobola okutegeeza essomero university, hospital oba eddwaliro. And that was justified, so to speak, by the argument that said, well, there may be a Hamas militant somewhere, even very, very, very low down in the naye ng'ekibuuzo kiri nti wayinza okubeerawo aba Hamas abeekwese mu kifo ekimu oba ekirala food chain, and naye justify killing 100, 200. naye ovaayo otya n'ojustifyinga n'ogamba nti kyenkoze kibadde kyetaagisa okutta abantu 100 200 basivilian 300 civilians 200 300 100 basivilian ng'obasse because there were no legal barriers anymore. They were arguably kubanga tewali legal barriers zikyali mu kitundu ekyo teziriiwo. Very few before, but the floodgates were open. Yeah. And the impact of that, and I found this when I was doing the Al Jazeera film on the Palestine laboratory, was that someone said to us directly that the reason that Israel is so happy to have the promotion globally about these tools is that they see it as something that other countries will want to copy and borrow. Owulidde nti Isirayiri bw'egenda maaso n'okulabika nti ebwatula ne bakubalabalatula eziri mu ggwanga erya Palestine, Isirayiri n'ebeera happy kubanga amawanga mangi ekyokulwanyisa Isirayiri kyebeekozesezza eggwanga lijja vaayo ne ligambe twetaaga kopi ey'ekyokulwanyisa ekyo kigende maaso n'okulabika nti naffe kituweebwako kikole. And buy, essentially, in their own conflicts. Era ebyokulwanyisa ebyo bajja kubigula. Hence, the laboratory continues. Now, the use of AI in Gaza is not the sole reason why Gaza is flattened, but it's a key so-called use of both artificial intelligence, but also big tech. Amazon, Google, Microsoft, massive need for cloud services that Israel was using before October 7, but desperately needed more after. Eyo yabadde interview ya mukutu gwa Al Jazeera
kubigenda mu maaso side awo byonna nga bitambula abannamawulire babaganye mu West Bank okugendayo babagambye please temuyingira amagye ga ggwanga lya Isirairi babagambye fine muli bannamawulire naye mutugjeeko olusidiiki temugenda kubeera nti musaka amawulire eno mu byalo ebyenjawulo ebya West Bank please muddeeyo. Namawulire baganiddwa okubeera nti munange bayingira West Bank kutuwa gye babadde bapulaninze nga tuwa eyo yategekeddwa ba directors aba movie eyawangula Oscar winning awards ebayita No Other Land teri takaddala ba directors aba firimu bano nga batambula ne bannamawulire babadde bafokasinga nnyo ku ggwanga erya Isirairi engeri gye ligenze maaso n'okulabika nti limaamiramu ebitundu bino ebyenjawulo attacks ez'enjawulo ez'abasettlers Abaisirairi ze bakola ku bannansi b'eggwanga erya Palestine mu occupied territory eno eya West Bank nga baagala bano abazanyi ba firimu basobola okukizannyamu firimu ensi n'etegeera ekyagenda mu maaso ne bannamawulire bagende maaso n'okulabika nti nabo bakwatayo stories ezaabwe. Olunaku lwabadde lwaggulu ku Monday abano ababadde bagenda ku tour eno bakoze interview ku batuuze abamu mu byalo ebyenjawulo Israeli nga tennamanya nti bano baasazeeko kati babagambye please ebyalo ebimu temugenda kukolayo interview please muyimirire awo okusinzira akatambi akateekeddwa ku mukutu ogwa X kakulaga firimu co-director amanyiddwa nga Yovaro Abraham kw'ossa n'omusirikale Omuyisirayiri nga bagamba ekibinja kino okuli ne ba international journalists ab'enjawulo nga bagamba please no passage here wano tewali kuba temugenda kuyitawo temulina gye mulaga it's a military order ino order ya maje order ya jeshi temugenda kuyingira West Bank. Basero Adra ngoyo co-director era wa film ow'eggwanga erya Palestine babaddeyo ne bagamba nti amagye gaba blockings okubeera nti bayingira ebyalo bibiri tebabakkiriza kubeera nti bagendayo okufuna information yayo. They don't want journalists to visit the villages to meet the residents. Okusinziira ku ono amanyiddwa nga Adra agamba bannamawulire tebabakkiriza kubeera nti bayingira ebyalo ebyo kw'ossa n'okusisinkana abantu abawangaalirayo tebaagalira ddala boogereko nabo. Era akatambi bano bagenze maaso n'okulabika nti bakasheyalinga ebyabaddewo nga babayimiriza okubeera nti bagenda mu byalo ebyenjawulo okubeera nti ba interviewinga abantu na bano ba film directors babaganye. Oyo ayogera soja w'Abayisirayiri abagamba please muddeeyo ku motoka emmotoka muzikwate muzijje ku main road twagala kuyingiza motoka munda twagala yingiza motoka please mukwate motoka muddeyo. N'abagamba tewali passage mu kitundu kino mbalaze waranti kakati nkubuuza ekibuuzo tubawadde eddakiika 10 tugenda kiriyalinga ekitundu kino mu ddakiika 10 muteekwa okubeera nti muvudde mu kitundu kino mugende. Singa ekyo temukikola singa temuwuliriza orders zembawadde oyo munnamagye mu Isirairi ataddeko ne masiki ku face tosobola kumwetegereza bulungi. Abagamba mbawadde eddakiika 10 mugaane order muzalawe order mulabe ekiddako. Then you are exposed to legal action. Singa munaagaana okugoberera ekyo mugenda kulaba ekiddako. Ono n'agamba twagala kubeera exposed ku legal action ng'ettaaka bwe litulagira oyo munnamawulire. N'abagamba mmwe temuli bannamawulire mugende. The way that you are destroying the community, the settler violence. N'agamba twagala kuyingirawo munda bannamawulire ne balemerako twagala kuyingirawo munda tu exposing kye bayita settler violence kye bakola munda eyo abasetula abajja ne basenda amayumba g'abantu n'ebirala twagala kuyingirayo kuba etteeka litukkiriza okuyingira. Kwabadde kusikamugwa wakati w'Omuyisirayiri ne bannamawulire.
Okay, I'm telling you, we want to go to my home inside, so there will be no cars here. What's your problem? They're coming to my home in my village. Ono n'amugamba kaakati njagala okutegeeza gwe Omuyisirayiri twagala kuyingira munda bano bannamawulire mbatwala waka wange twagala emmotoka zisale ziyingire munda n'abagamba please temujja kuyitawo. I explained. Why you didn't prevent the settlers when they come to burn the homes inside the cars and attacking people? Why you don't come? N'agamba lwaki temugenda omanya Omuwarabu ekigambo people kyamulema amuyita Bible. Kakati n'agamba lwaki basettlers bwe baba bazze okulumba ebyalo n'okunyigiriza abantu temubalemesa bajja ne banyigiriza abantu. They are attacking the Bible. Batackinga abantu tebaagala bagende maaso nakulabika nti bawangalira ku ttaka lyabwe. Why only for journalists who are holding cameras and phones? Why? I'm telling you, I have so many videos of settlers coming to attack us and shoot people here. You do nothing. N'amugamba tulaba basettlers bangi bakwate mundu batulumba batukuba temulina kye mukolawo mwe ng'Abayisirayiri lwaki? Akadde ne kaŋŋamba kaweddeyo nkusiibule ogamba nange nkyaliwo kankusiibulire wano. Tubadde ne bannaffe aba Coca-Cola ne Apple Skills Institute twalayo omwana asome. Nze Munnakyadondo kankusiibule. Pal FM Ekula Awards 2025 celebrating brand excellence. Sibyango Diary Surprise.